Hey Froggy friends, Kirostyle here. Welcome back to Emio, the Smiling Man Famicom Detective Club. Hope you guys are doing well today. Welcome in. Kieran, congratulations on being first. Psycho Reaper, welcome in. Timbit, it's good to see you. Key Energy, thank you so much for stopping by. Hope you're all doing well. A few days ago, we started the demo for this game. So it's a free demo on the Nintendo eShop. And the demo covers up until the end of Chapter 3, so we are just starting Chapter 3 right now. Chapter 2 was about 2 hours long, so I think Chapter 3 must be somewhere around there as well. I also figured out since the last stream that the main character, the nameless protagonist that we were able to name, actually does have a canonical name. His name is Taro Ninten. But unfortunately, I can't go back and change his name now, so we're gonna have to deal with calling him Kirostyle, which is fine. I like his design, and he kind of looks slightly reminiscent of me, so I'll take it. Last stream, actually, when I was trying to look up his name to see if he had a name, I almost ran across a spoiler. That's why I was like, oh no, I'll just stop searching. Because Google gave me the wrong thing and almost spoiled me on something, so I was like, okay, I just won't keep looking. But if you just search properly, you can find his name pretty easily. Although I think he has a couple different names, depending on which source you look at, but at least for the Nintendo Switch remakes, that's the name they use for promotional materials, Taro Ninten. I also found out that he's voiced by Megumi Ogata, who, I mean, I kind of suspected it, but I didn't want to say anything until I was 100% sure, but she is an amazing voice actress, Japanese voice actress, and you might recognize her as Grimnir from Grand Blue Fantasy. I mostly know her as Makoto and Nagito from Danganronpa, and I know that she does a good job doing like young men's voices, but usually I can kind of tell it's her because there's a little bit of like femininity in the voice, but for this main character, it was harder for me to tell that it was her, except for when he said like things that were like in a little bit of a higher pitch. So, I don't know, she's a really great voice actress, so I was just very impressed. And Gora, welcome to the stream. Thank you so much for coming by. So, if we resume our investigation, so my save file is at the beginning of Chapter 3, but I want to see if I can start from the autosave, just so that because I was only able to save after a couple lines of text progress, so I want to make sure we get those lines today. So we're going to do the autosave. Review the plot. I guess might as well. Sure, let's see what happens when we review the plot. 幸福市のポンプ場で遺体となって見つかった男子中学生佐々木英介。彼の頭には笑顔が描かれた紙袋がかぶせられていた。その様子は18年前に起きた未解決の連続少女殺人事件、さらには都市伝説エミオと酷似していた。君は鎌田警部から18年前の連続殺人事件の最中に起きた2つの失踪事件について聞いた。一人は自宅におびただしい血痕を残して消えた最初の被害者と親しかった男。もう一人は久世刑事の兄で当時14歳の久世誠。どちらも未だ見つかってはいない。宇津木は久世誠の失踪を把握していた。当時連続少女殺人事件の捜査にかかりきりだった鎌田警部からの要請を受け、調査協力をしていたという。久世刑事ともその時に会っていたらしい。エミオの都市伝説について確かめたいことがあるという宇津木はしばらく事務所を開けることになった。その宇津木は君に久世兄弟について調査するよう指示した。どうやら宇津木は久世誠の失踪が何らかの形で今回の事件に結びつくのではないかと考えているようだ。歩みには引き続き南第三中学校の関係者を洗うよう指示した。君は久世家があるというゆかり子村へ向かった。That text scrolled way faster than that guy was able to talk. Okay, that's a pretty thorough summary. Which is nice if you put down the game and come back to it later. Like, for example, after we finish the demo, we might not go back to the full game for a while, so that's kind of nice. Although it kind of tells me... I was saying at the end of the last stream that
Even though we streamed that chapter for about 2 hours, it didn't feel like very much happened. And this almost kind of cements that, because you can summarize it so quickly, because you actually don't find that many clues. 先生が教えてくれた住所によれば、クゼ兄弟が暮らしていた家はこの近くのはずなんだけど。Okay, so we're trying to find more information on the Kuze siblings. Hey Trey! Welcome to the stream. Thank you so much for stopping by. It's good to see you. Welcome in, welcome in. 誰かに道を聞いた方が良さそうだな。そばには誰もいない。聞く相手がいない。Hey Fate, welcome to the stream. Thanks for stopping in as well. Hello, hello. Thanks for calling, Kirby. 誰かいないかな。トラックが止まっている。ということは、誰かいるのかな。ビニールハウスの中に人の姿は見当たらないな。Hey Yami, welcome to the stream. Welcome in. わあ、人が入ってきた。Where did that guy come from? なんちゃって。Cabbages aren't that tall. He shouldn't be able to hide between them like that. しゃがんで作業していたんだが、全然見えなかったよ。そうだ、この人に聞いてみよう。Cabbage jump scare. すいません、ちょっといいですか。わしになんか用かい。なんか用かい。久世さんの家に行きたいんですが。久世さんとこならその道まっすぐ行ってちょっと山ん中入ったとこだ。 That is a very unspecific direction. 突き当たりんとこだから。 Okay, there we go. 間違うことはない。わかりました。ありがとうございます。この道はまっすぐだな。早速行ってみよう。I like how get there ASAP is highlighted. Detective Kuze's family home. 突き当たりの家、ここだな。ごめんください。誰もいないのかな。家から物音は聞こえてこない。 Ding dong. 人がいる気配が感じられない。表札も外されている。これじゃあ久世刑事のお家かどうかわからないぞ。誰も住んでいないのかな。Let's look at the grass. 草がボーボーと生い茂っている。長らく手入れもされていないようだ。古びた物干し台だ。最近使われた様子はないな。Oh, window. 割れてこそいないけど、ずいぶん汚れて曇っている。Hey, I guess there's nothing else to look at. 調べられそうなところは一通り確認しておこう。周囲はひっそりと静まり返っている。人の気配も感じられない。Okay. Now 調 what? べられそうなところは一通り確認しておこう。
Is it one of those things where they examine something like multiple times again? 玄関周りに表札は見当たらない。 Oh, mailbox. 郵便受けの特に調べられるところは一通り調べたぞ。もしかしてここって空き家なんじゃ。誰もいないのかな。ダメ元で呼んでみてもいいけど。Hello? 窓や玄関がこの様子じゃ誰もいないのかも。よし、もう一回だけ。すみません。どなたかいらっしゃいませんか？ああ、やっぱダメか。Do I leave now? 本当に誰もいないようだ。出直した方がいいのかな。そうだ。先生なら何か知ってるかもしれない。誰もいない中呼びかけても仕方ない。Okay, but the leave option's not there. どうしようかな。ってさっき先生に聞こうって思ったんだった。Oh, he means call him. I forgot I had a phone. あれ、画面がつかないな。確かこうやって。Oh my gosh, you forgot to charge it again, didn't you? あ、電池が切れてる。これじゃかけられないや。事務所に帰ったら今日こそ充電しなきゃ。しかし参ったな、誰もいないなんて。戻ってさっきの人にもう一度話を聞くか。I mean, I know my main character is only 19 years old, but I don't feel like I'm a very competent detective. あんた何しとるんじゃ。 Oh, there we go. Hi. はあ、びっくりした。あなたは。わしゃ隣に住んどる田山っちゅうもんじゃ。こんにちは。こちらのお家、誰もいらっしゃらないようなのですが。 I mean, at least this guy has a name. お隣さんは空き家じゃ。いくら叫んでも誰も出てきやせんぞ。やっぱり空き家だったんだ。ここ、久世さんのお宅なんですよね。おお、その通りじゃが、もう誰も住んどりゃせん。ちょっとお話を聞かせてもらっていいですか？ええけんども、あんた純子ちゃんの知り合いか何かか？僕は待てよ。僕がここに来たことは久世刑事に知られたら怒られる。どうしよう。I mean, I think honesty's better. It might come back to bite me later, but I think it's better to be honest. You can just be vague about it. You can just say you're a colleague. Technically true. でも僕が怒られるくらいで済むなら、ここは素直に名乗ろう。Yeah, what's she gonna do? Shoot me? 探偵やってるんです、僕。何？探偵？警戒されちゃうかな。ということは純子ちゃんの知り合いじゃな。まあ。すごいの。刑事と探偵のコンビ。Okay, this guy's just drawing conclusions on his own, and I guess I just won't deny them, so it's his own fault. いや、コンビではないけど。先ほど空き家とおっしゃってましたが、いつ頃から空き家になったんですか？そうじゃの。確か2年くらい前からじゃったかな。刑事になった純子ちゃんは早うからこの村から出て行っての。よしえさんももうここには住んどらんし、まこっちゃんもおらんからの。じゃけん誰も住んどらん。
よしえさんはお母さんだろうか。まっちゃんは久世刑事のお兄さんのことだな。田山さんに久世家のこともいろいろ聞いてみよう。よしえさんというのは Well, he's like a dinosaur, and Mario rides him around, you know? まこっちゃんと純子ちゃんの祖母にあたる人じゃよ。久世刑事のおばあちゃんか。よしえさんは本に優しい人での、まこっちゃんと純子ちゃんをとても可愛がっとった。Hey, Mayatsumi, welcome to the stream. Thanks for stopping by today. よしえさんは孫2人が本当に可愛くて仕方なかったみたいじゃよ。純子さんと誠さんはどんなご兄弟だったんですか？そうじゃの。 This guy kind of talks like as if Makoto was still alive. どっちか言うたら妹の純子ちゃんの方がまるでお姉さんみたいにしとったの。 Wait, I just realized their names are Junko and Makoto. Surely that can't be a coincidence, right? Right? なんとなく想像はできますね。 Maybe just a fun little Easter egg from the devs. そうじゃろそうじゃろ。仲のええ兄弟じゃったよ。 Because it's been like 18 years since Makoto disappeared. I guess technically he's not dead. He's just missing. まこっちゃんと純子ちゃんはまだ幼い頃にご両親を事故で亡くしての、父方の祖父母にあたる久世さん夫婦に引き取られ、この村で過ごしたんじゃ。そうだったんですか。兄弟に寂しい思いはさせまいと、久世さん夫婦はそりゃもう2人を大切に育てたんじゃ。その甲斐あって元気に育っていった。まこっちゃんと純子ちゃんは本人仲のええ兄弟じゃった。 This is a murder mystery game. It's a visual novel. Just came out last week. 元気に大きなった仲のええ兄弟じゃった。誰かがなんか叫んどるなと思って来てみたら、子供がおってびっくりしたで。子供。I mean, sorry to break it to you, kid. You are a youngster. 子供は元気が一番じゃ。 I know kids like to think that they're old and grown up, but 19, you're still a child. お隣さんなら何か知ってるかもしれない。いろいろ聞いてみよう。純子ちゃんが家を出た後はここで旦那と2人で暮らしとったんじゃが、2年前に旦那に先立たれてしもうてな。 Aw. じきにここを出て行かれたんじゃ。 She just left. She didn't even sell the house. You could make money off that. I mean, I guess it's a slightly different time period out in the rural area. Whatever. Plus, if they sold the house, we wouldn't be able to come here and investigate, so I guess. そうでしたか。よしえさんは両親を失った兄弟の母親代わりとして本当に頑張っとったよ。今、よしえさんはどちらにいらっしゃるんですか？村の老人ホームで暮らしとるよ。 Okay, good. So she's not too far away. 一人暮らしは何かと心配じゃからということで純子ちゃんに勧められての。なるほど。それで今は空き家なんですね。そうじゃ。この家ももうすぐ取り壊すことになっとる。 Oh. そうなんですね。
吉江さんは老人ホームに移ったんじゃ。この家ももうすぐ取り壊すことになっとる。いつかまこっちゃんが帰ってくるかもしれん。そう思って暮らしおった家やろうにの。Aw, he's still holding out hope that Makoto's still around. Now I just made him sad. 兄弟が育った家がのうなるんじゃの。子供は元気が一番じゃ。そうか。この家はもうすぐ。そうか。この家はもうすぐ。お隣に住んでいるという田山さんだ。誰も住まなくなった久世宅。きっといろいろな思い出が詰まっていることだろう。それがなくなってしまうのは久世刑事にとってとても寂しいことに違いない。なんじゃ？久世さんちが気になるんか？はい。I mean, I didn't give him any proof that I was a detective, but that's okay. He seems to believe me. わかるぞ。わしもたまに気になって様子を見に来てしまうんじゃ。人が住まん家は痛みが早い。しかも何かと不用心じゃからの。いえ、そうじゃないんですけど。おお、そういえば。See, I don't like that where it's like, they're like, oh, one more thing, and then it goes back to the menu, and it's like, yes, I know I have to click ask, listen, but it's like, the conversation was flowing, so it makes more sense just to continue the conversation. It's like artificial gameplay inflation. Clicking a couple extra menus. あれは確か3日前のことじゃ。寄り合いで遅くなった帰り道にふと見たら、誰もおらんはずの久世さんの家に明かりがついとったんじゃ。 Yes, that's what I want to hear. Paranormal activity. I want to hear that. That sounds interesting. Please tell me more. 気になったわしゃ様子を見に行ってみた。すると中から純子ちゃんが出てきたんじゃよ。 Oh, okay, never mind. No paranormal activity. Okay, fine. 久世刑事3日前にここに。必要なものが残っとらんかを確かめに来たんだと純子ちゃんは言うとった。もうすぐ取り壊しが始まってお騒がせしてしまうのが申し訳ないとえろ謝られてしもうたわい。久しぶりやけんうちで茶でも飲んでけと言うたんじゃが、せっかくですが明日も早くから仕事じゃ言うて恐縮しながら帰っていった。あの純子ちゃんが刑事さんとはの立派になったもんじゃ。まるで刑事ドラマに出てくる人みたいじゃったの。純子ちゃんも大人になったんじゃの。ここで聞けることはこれくらいかな。そうだ、久世刑事のおばあさんに話を聞けないかな。田山さんなら吉江さんがどこの老人ホームに移ったか知っているかもしれない。聞いてみよう。吉江さんはどちらの老人ホームに入られたんですか？確かゆかりこリラックスじゃったかの。ゆかりこリラックスですね。ありがとうございます。名前の通りそら立派でハイカラなところらしいぞ。そこん山をちょっと登った先にある場所じゃ。 Okay, thank you. Goodbye. いろいろと教えていただきありがとうございました。吉江さんに会ってみようと思います。おうかおうか。
よしえさんによろしゅうにな。そうじゃ、ちょっと待っとれ。Are you coming back? なんだろおれ。Eggplants. Wait, why do I have the menu again? Oh, because I have to press take. ナスですね。うちん畑で育ったナスじゃ。うまいぞ。ちょっとやけんど持っていきなせ。Did it have to be eggplants though? They could have picked any other vegetable. あ、こんなにたくさん。まこっちゃんはナスが大好物だったんじゃ。Oh my god, is this gonna be like a plot point later? That Makoto liked eggplants, and we're gonna need to use that information somehow? そうだったんですか。ありがとうございます。いただきます。Maybe I can lure him out of hiding using his eggplants. じゃあ僕、ゆかりこリラックスへ行ってみます。美味しそうなナス、ありがとうございました。Yeah, exactly. The eggplants are gonna be a Chekhov's gun later in the future. 気つけていきなせ。It's kind of interesting this game doesn't have an inventory system either. 3 days ago, 8:19 in the Kuze house. Aw. Wait, do I get to play as her? Why is it being all creepy? Well, don't just cut there. I want to know what happened. やっと着いた。田山さんの言うちょっとって全然ちょっとじゃないんだな。いただいたナスも袋からこぼれんばかりだし、ゆかりこリラックスも遠かったし。で、あれリラックスゆかりこ村？教えてもらった名前と少し違うけど、多分ここだろうな。久世よしえさん。久世刑事のおばあさんか。どんな人かな。こんにちは。 See, like, I think an inventory system in this game would actually make it interesting and actually make it feel like there's gameplay. Again, I'm gonna compare it to Ace Attorney, right? You go around investigating, and sometimes to progress the plot, you need to take the correct item and show it to the right person. Because in this game, all the gameplay, and I use the word gameplay very lightly, it feels more like it's just a... Like, just keep clicking through the menu until something happens, right? Like I mentioned this in the last stream, right? You press ask or listen, it gives you maybe 3 topics to talk about. But then sometimes you have to go through them multiple times until the dialogue exhausts itself. And then you have to go to think, and then go back to ask or listen. Like, it just feels like the conversations don't flow naturally because they keep ending in random places because the game wants you to try to figure out where to click in the menu. But at the end of the day, it's mostly just trial and error, and not so much an actual logic puzzle, where it's like, oh, I need to logically think about what to say next. It's just like, no, you just keep clicking until something happens. Like, it just doesn't feel like...
real gameplay. Like, they might as well just make it a straight-up visual novel like Umineko, where there's no clicking at this point, because it just feels, again, artificially inflated. It just feels like I'm not actually really actively doing anything, but it's forcing me to do something to make me feel like I'm doing something. Or at least make it so the dialogue options feel like they make more sense, instead of just keep clicking the same dialogue option until something different happens. It just doesn't feel right to me. Hey Lexi, welcome to the stream. Did I ever play 13 Sentinels? Yeah, I have the full Let's Play up on my YouTube. こんにちは。失礼ですが、どなたかのご家族の方ですか？あ、いえ、そうじゃありません。ご家族ではないということですね。こちらに入居されてる方にちょっとお話がありまして。See, like right there, like the conversation just randomly ended and then just went back to the menu, and then I had to click listen again, and then it just continued. Like there was no reason for there to be a pause there. その方とはお約束をされているんでしょうか？面会のご予約の記録はないようなのですが。あ、いえ、約束はしていません。Yeah, I'm just a random stranger. I don't even have proof that I'm a detective, but you know, I'm only 19. 大変申し訳ありません。当施設ではご面会のご予約のない方のお取り次ぎはできない規則となっておりまして、大変申し訳ありませんが、お引き取り願えますでしょうか？申し訳ありませんが、お引き取りください。Well, that doesn't help me. はい？おじいさんやおばあさんたちが和やかに談笑している。確かに家族でもないものがいきなり面会ってわけにはいかないか。申し訳ありませんが。Well, now it lets me leave. In a way, I like that this game has some realistic things. Like, for example, chapter 1, right? We went to go meet with the inspector, and he was busy in a meeting all day, so we didn't have a chance to go and talk to him. So we just had to leave. It's like, you go here, you don't have an appointment, you just have to leave, right? Like, the very big annoyances about if you had to do this stuff in real life, those would be real things that happen. But in a gameplay, it's kind of like, well, dang it, now, what do I do? 突然押しかけてすみませんでした。出直すことにします。申し訳ありませんね。規則でして。今度いらっしゃるときは入居者の方にお知らせください。ご予約を承りますので。はい、失礼します。よしえさんに連絡をして面会の予約をしてから出直すか。The VA is Megumi Ogata. ってどうやって？予約を取り付ける方法がない。I can't use my phone. くぜ、よっしゃさーん。虚しい。久世刑事に相談してみるっていうのは、無理絶対に無理。のどかな場所だな。Is there literally nothing that I can examine here? I have nothing to say about any of this? ハイカラな施設だ。なんちゃって。Oh, that's weird. I click on things, but usually there's like text that shows up when I hover over things. ハイカラな施設だ。なんちゃって。I guess that's all he has to say. 携帯電話は充電切れだ。Yeah, that's another thing that's very realistic. Your cell phone's dead, so you can't do anything. 結局、予約を取り付ける方法が思い当たらないとなれば。
よしえさんに話を聞くことはこれからもできないかもしれない。だったら、よし。もう一度受付の人に相談してみよう。What? Talking to the receptionist again, but I just left. What's that gonna fix? So I stepped outside, now I'm just going back in. Am I gonna go back in and run into the grandmother like just by random chance, and then I won't need an appointment? Is that what's gonna happen? No, charging the cell phone's not an actual mechanic. It's just that our main character keeps forgetting to charge it. To be fair, he just got it, and this is like, I don't know, the 1990s or something like that, or the early 2000s. I don't know if there must be a year. He has a flip phone. It's great. あなた帰ったんじゃなかったんですか？ Yeah, I thought I left too. はい。申し訳ありませんが、お引き取りください。She probably thinks I'm a weirdo. 規則だというのは承知しているのですが、実は僕、宇津木探偵事務所の者なんです。久世よしえさんにお聞きしたいことがありまして。Well, you could have led with that, man. 探偵？予約をお願いしたいところなのですが、僕、よしえさんとは面識がないもので。See, now it seems even more suspicious that I came in, I couldn't get an appointment, so I left, and then I came back and was like, by the way, I'm a detective. Now it just sounds like I'm making stuff up. And it's not like I have any proof. なんとかならないものでしょうか。She doesn't know what to do either. やはり規則は規則ですので、ご予約のない方をお取り次ぎすることはできかねます。それができないから困ってるんだっつうのに。Hey Cole, welcome to the stream. Yeah, if I was her, maybe I'd be calling the police about now. Wait, I'm just gonna call her name out loud. Is she gonna be like the random woman in the background? 久世よしえさんをここに呼んでいただけないでしょうか。Oh, I thought he was just gonna start shouting like he usually does when I press call. はあ？で、ご挨拶して事情をお話しして面会を予約して、あわよくばそのままお話を。それはできないってさっきから申し上げているでしょう。 Oh, she getting angry. とにかくお引き取りください。Oh, the people in the background are looking at me. やっぱりダメか。まあ無理のある話だよな。Let's just keep calling. 諦めてください。諦めてください。I bet I have to talk to these people that just started looking at me. ああ、何事かと思ってか、お年寄りが集まってきちゃったよ。Oh, they stopped looking at me. ああ、何事かと思ってか、お年寄りが集まってきちゃったよ。Is this Yoshi? 目が合っちゃった。どちら様？私に何かご用なのかしら？あ、いえ、よしえさん、どちらかわからない人とは。I knew it, it's her. よしえさん？ Excuse me, ma'am, can I make an appointment with you right now? 失礼ですが、久世よしえさんですか？ええ、そうよ。よしえさんってば。ほらごらんなさい。この子が悪い人に見えるかしら？ Well, she seems nice enough. この人が久世よしえさん。優しそうな人だな。Yeah, the caregiver's just trying to do her job, but それであなたは？ I gotta do my job. 僕、宇津木探偵事務所の者です。お話を聞かせていただきたいのですが。まあ、探偵さ
さん。わかりました。ご用件を聞かせてちょうだい。よしえ困らせてごめんなさいね。でもこの子とても困っているようだったから。さん。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。よしえさんもこうおっしゃってるし、いいわ。特別にこれでご面会のご予約完了としましょう。ありがとうございます。では奥へどうぞ。 Now, no, oh, she's just gonna let us in now. Okay. I thought we just have to talk here in the reception. まあ、村からここまで歩いてきたの？大変だったでしょう。それで探偵さんはどんなご用でこちらに？ Well, this is pleasant. I like this little setting. Very nice. ぶしつけながら担当直入になりますが、18年前にいなくなってしまわれた久世誠さんについてお聞きしたいのです。Now she's wishing she didn't want to talk to me. どうしてお知りになりたいの？今僕が調査している事件に久世誠さんの失踪が関係しているかもしれないんです。誠の失踪が。そうですか。話せる範囲で構いません。お聞かせいただけないでしょうか。This poor old lady. 一つ聞かせてほしいんだけど。はい。あなたが私を訪ねてくることを純子は知っているのかしら？ About that. Okay, again, I'm gonna. Honesty is the best policy. いえ、話してません。I'm pretty sure this game doesn't have more than one ending, anyways. そう、やっぱり。言ったら純子が訪問を許さないわよね。さすがに分かっていらっしゃる。わかりました。お役に立てるかはわかりませんが、お話ししますね。その日は18年前の7月1日。純子の大したことはしてやれませんが、主人と私は純子を祝ってやるために買い出しに出かけていました。私たちついつい張り切りすぎちゃって買い物の時間が長くなってしまったんでしょうね。家に着いた頃には夜の7時を回っていました。なのに家の明かりがついていなかったんです。純子、誠、いるの？どうしたの？何かあったの？茶の間ではうつろな目をした誠が座り込んでいました。その周りには He was Blair Witching. 紫色の花が散らばっていました。Oh, maybe that's why there's like purple flowers as part of the logo for this game. 紫色の花。Purple flower petals. But were there any eggplants? 何事かと語りかけても押し黙ったまま何も答えない誠に主人がおい、純子がどこにもあらんぞ。
誠、純子はどこじゃ。おい、誠。その言葉を聞いた誠はすごい勢いで表へ飛び出していったんです。わけがわからないまま、私たちはひとまず2人の帰りを待つことにしました。けれどあの子たちはなかなか帰ってきませんでした。9時を過ぎ、私たちは警察に連絡しました。その直後、玄関の引き戸が開く音がしたんです。よかった、2人が帰ってきたと思い、ほっとした私たちは慌てて玄関まで2人を出迎えに行きました。でもそこにいたのは純子だけでした。泣きながら純子が一人で帰ってきたんです。誠と一緒じゃないのと聞いても、純子はただ泣くばかりで何も答えません。しばらくして到着した警察の方々が問いかけても、やはり純子は何も話そうとはしませんでした。その夜、私たちは懸命に誠を探しました。Like, it's a nice touch that even scenes like this, which we'll probably only see once, are still animated, even though there's like a bunch of, you know, non-important NPCs just standing around. ご近所の皆さんも警察に協力して村中を探してくださいましたが、結局誠は見つかりませんでした。あの日以来、誠は私たちの前から姿を消したままなんです。Wait, did the background change? Is it showing us that, like, it's getting later in the day? How long have we been sitting here talking to her? 誠さんと純子さんはとても仲が良い兄弟だったと村の方から伺いました。そんなご兄弟にその日一体何があったんですか？話したくないことなのか、吉江さんは黙ってしまった。話したくないことなのか、吉江さんは黙ってしまった。吉江さん、僕のビニール袋を見ている。 She's eyeing my eggplants. あなたが持ってきたそれって。これですか？村の方にいただいたんです。そう、あの子たちはナスが大好きだったんですよ。特に誠の方が。そうらしいですね。ちょっと昔話に付き合ってもらっていいかしら。ぜひ聞かせてください。誠はおとなしくて素直な、とても心の優しい男の子だったの。のんびり屋さんの誠は友達からからかわれてもニコニコするだけで、怒ったりすることはなかったわね。
とても優しいお兄ちゃんだったの。とても優しいお兄ちゃんだったの。しっかり者の純子は何を言われても怒らない兄が歯がゆいのか、しょっちゅう誠の代わりに怒っていたの。それでいつもこう言うの。お兄ちゃんは私がいなきゃダメなの。私がお兄ちゃんを守ってあげるの。ってね。お兄ちゃんを守るんだっていつも言ってたわ。そのナスはきっと田山さんからいただいたのね。What about the story you're gonna tell me? よしえさんの話を聞こう。 Yeah, that's what I'm doing. いつも小さい妹にやり込められてるお兄ちゃんだったけど、誠はそんな純子が可愛くて仕方なかったの。きっと幼い純子にも分かっていたでしょう。普段は頼りなく見えるお兄ちゃんにいつも自分が守られているんだって。純子のこととなると人が変わったようになるのよ、誠って。普段はとても臆病でね、明かりのない田舎の夜道をとても怖がってたの。日が暮れると家から出ようとしなかったのはあの子がいなくなったあの日まで変わらなかったわ。 See, like, I said last stream, half jokingly, that I think Makoto might be Emio. But what if that has something to do with his backstory here? He was always smiling. Once he has he likes his little sister. Just like how Emio's targeting girls. And wants to see them smile. Like there must be some kind of traumatic thing going on in the background here. でもそんな誠がある夜、純子が突然熱を出した時にね、真夜中だっていうのに一人で病院まで走ってお医者さんを叩き起こして無理やり連れてきたのよ。あの時のお医者さんとても驚いていたわ。あの臆病な誠が夜中に訪ねてくるなんてって。そしてその晩は一睡もせずに純子を見守って過ごしたの。妹の純子が可愛くて仕方ない。本当にいいお兄ちゃんなの、誠は。妹の純、両親を事故で亡くした当時、まだ小さかった純子は村に来てからもしばらくは泣いてばかりでした。親に甘えたい盛りの子供にとってどれだけつらかったことか。根は甘えん坊なの、純子は。Okay, am I done talking to her? よしえさんの話を聞こう。 See, now you gotta keep like guessing and going back through the same menus over and over again. 根は甘えん坊。 This seems a little silly. そんな妹を兄の誠は言葉をかけるでもなく微笑みながらただ見守るのが常でした。お兄ちゃんは悲しくないのって時々純子が怒っていました。決まって誠は、純子がいるから俺は寂しくない、だから悲しくないよっていつもそう言っていたのよ。 The fact that they keep emphasizing the fact that he always smiled, that has to be...
He has to be Emio, right? I mean, I know next to nothing about the killer, but I...純子が眠った後、一人で誠が泣いていたことにはもちろん気づいていました。でも私たちの前ではそんな素振りを見せず、いつもニコニコしていたのよ。そんな誠の心が純子を癒し育んでくれました。純子だけではなく、私たち家族にとって誠はかけがえのない存在だったの。お互いに支え合って幼い日々を過ごした久世刑事と誠さんは強い絆で結ばれた兄弟だった。18年前のその日、そんな二人の間に何があったというんだろう。その話はまだ聞けていない。何かきっかけがあると思うんだけど。 It was the eggplants. They were fighting over eggplants. 何かきっかけがあると思うんだけど。Okay, well, now what do you want from me, game? 何かきっかけがあると思うんだけど。何かしら。Oh, I should look at the flowers. 紫色の花だ。紫色の花。あなた、ナスの花って見たことあるかしら？ They are eggplants. いいえ。どうなんだろう。もしかして、誠さん失踪の当日に部屋に散らばってた Oh my 花。 god, that's the biggest plot twist yet. They were eggplants all along. ナスはね、とてもきれいな紫色の花をつけるのよ。純子が一番好きな紫色の。実は誠がいなくなった夜、ようやく落ち着いた純子が話してくれたんです。私たちがいない時に何があったのか、どうして部屋にナスの花が散らばっていたのか。Well, you could have told me that as part of the story. I think that's pretty important, ma'am. 当時私たち夫婦は家庭菜園を趣味にしていてね、よく食卓に育てた野菜を並べていたの。そうしたらおいしいおいしいって食べているうちに興味を持ったのか、純子が私もお野菜育てたいって言い始めたの。いろんなお野菜や果物があるけど、純子は何が作りたいと聞いたら、お兄ちゃんが大好きなナスって言ってね。お兄ちゃんのお誕生日はそれでお祝いするから内緒にしてねって。それはもう可愛らしくて可愛らしくて、ナスなら小さな純子でもできると考えた私たちは、虫が苦手な誠があまり立ち入らない裏庭でこっそり育てることにしました。Secret eggplants. 純子と誠の誕生月の7月に収穫ができるように、種をまいた後、純子は熱心にお世話をしてね、
大きく大きくおいしくなれって一生懸命で、純子が愛情を注いだこともあってか、ナスは順調に育ち、ある朝小さな花をいくつも咲かせたの。純子は大喜びで、いつ取れるいつ取れるって何度も聞いてきたわ。これなら誠のお誕生日あたりになりそうねと教えると、笑顔で飛び跳ねてね。花が咲いたその日が自分の誕生日だってことも忘れて、そんな純子が学校から帰ってきたその時のことです。ただいま。純子、おかえり。今日は純子にプレゼントがあるぞ。Oh, we finally get to see his face, like, actually. プレゼント？じゃーん、純子の好きな紫色の花だ。お誕生日おめでとう。お兄ちゃん、それ？うん、大したものはあげられないけど、兄ちゃんからのプレゼントだよ。Oh, so is this the misunderstanding? Does he pick the flowers from the eggplants that she was growing for him? 裏庭で見つけたんだ。いっぱい咲いててさ、綺麗だろ。誠も純子を喜ばせたい一心だったんでしょうね。でもその花は、その花はナスの。お兄ちゃんのバカ！それは純子が育ててたナスの花なんだよ。お兄ちゃんの誕生日プレゼントにって純子が大切に育ててたのに。え？お兄ちゃんなんか大嫌い！もう知らない！どっかに行っちゃえばいいのに！純子。I mean, they're kids, right? Things like this happen all the time between siblings. Misunderstandings or whatnot. これが私が純子から聞いた話です。18年前、そんなことがあったのか。Okay, but there's more to the story, right? She came back and he didn't. What if he really is going around, like, finding young girls and trying to make them smile because the last time he saw his sister, she was crying? 自分にとって最もかけがえのない、いつも当たり前のようにいてくれた存在が自分の言葉でいなくなる。幼い日の久世刑事はさぞ自分を責めただろう。生きた心地がしなかったに違いない。そして誠さん自身も何よりも大切にしていた妹からのその言葉に相当なショックを受けたことだろう。お互いを強く思い合う行動が久世兄弟を引き裂いてしまうなんて、あまりにも悲しい。吉江さんの話を聞こう。その後純子は自分のせいだってワンワン泣いて、ひどく落ち込んでしまって、なんとか元気づけられる方法はないかといろいろ考えてね。何の慰めにもならないかもしれないけど、部屋に散らばったナスの花を使って押し花のしおりを作ったの。
純子、大丈夫よ。これをお守りにしてみんなで持っていれば必ず誠は帰ってくるからって言い聞かせてね。それから私たち、特に純子はナスの押し花のしおりを肌身離さず持っているのよ。よしえさん、もうすぐ夕食の時間ですよ。ほら、もうそんな時間。おしゃべりしているとあっという間ね。いろいろ話も聞けたし、そろそろおいとました方が良さそうだ。私から話せるのはこれくらいね。少しは役に立ったかしら。はい。っていうか、ここまで話してもらえるとは思っていなかったもので。あらそう。純子に怒られちゃうかしらね。We'll just keep this as a little secret between you and me, right? 大丈夫。純子には言わないわよ。Yeah, I knew we were buds, Yoshi. やっぱり分かっていらっしゃる。今日は本当にありがとうございました。遅くまでお時間いただいてしまってすみません。久しぶりに純子や誠の話ができて楽しかったわ。こちらこそありがとうね。探偵さん、ナスの花言葉って知ってるかしら？ Okay, yeah, there must be some kind of symbolism that they picked the eggplant specifically, right? 花言葉ですか？いえ。つつましい幸福、真実、そして希望なんですって。つつましい幸福、真実、希望。素敵な花言葉ですね。Yeah, I better not tell her what the young people nowadays are using eggplants to represent. 純子が教えてくれたのよ。この押し花のしおりを持っていれば、いつかきっと誠が帰ってくる。純子も私もそう信じているの。ナスを持った探偵さんが誠の話を聞きに来た。これも何かのご縁なのかしらね。そう思ってあなたには包み隠さず話そうと思ったの。なぜかしら。あなたなら純子と誠を引き合わせてくれるような気がするわ。I mean, I feel like this game is not... Even though, like, when this game first got announced, right? And they did their viral marketing, and they posted all these, like, mature-rated videos on Nintendo's channel. The first mature-rated videos on Nintendo's channel of creepy people with paper bag masks and smiley stuff and images of death. But this game has not been at all dark or scary or anything, even when talking about the murder. So there has to be a happy ending here, right? So maybe Makoto isn't the killer, or maybe, I don't know. I just feel like the mood just doesn't seem to fit it. また何かあればいつでもいらしてちょうだいね。I mean, I would love this game to blindside me. I think that'd be fantastic, because everything's been really slow so far. はい。それでは失礼します。Oh, I was thinking that maybe we get to play as Ayumi. Do we just go back to the detective agency then? There's no Ayumi section for た this だいま chapter? 戻りました。ってあれ？ Oh. Thanks for all your hard work today. Let's get after it again tomorrow. Ayumi. あゆみちゃんもう帰っちゃったのか。夜も遅いけど、
今日の調査のまとめをしなきゃ。Oh, so are we at the end of this chapter already? It's way shorter than the last chapter. I feel like last chapter they should have had the Ayumi section as a separate chapter. But maybe it's because they want to end every chapter with this review thing. Maybe that's why. 久世刑事こと純子と兄の誠は幼い頃に両親を亡くして祖父母に引き取られた。吉江さん夫婦や村の人から愛され見守られて過ごした兄弟はとても仲が良くお互いを支え合っていたようだ。ところが純子の9つの誕生日の夜のある出来事によって純子が泣きながら家を飛び出してしまった。その理由とは。 Hey, Nerd Wolf, welcome to the stream. Thanks for following me and being a Froggy friend. Welcome in. Oh. Because Makoto picked the eggplant flowers. 誠がナスの花を摘んでしまったからだ。うん、そうだ。誠が摘んだナスの花は自分のために純子が大切に育てていたものだったんだ。純子が自分のために育ててくれていたナスを台無しにしてしまったことを理解した誠は放心してしまっていたため純子が外に飛び出したことに気づいていなかった。夜も更けた頃、純子が家にいないことを知った誠は妹を探しに家を飛び出したまま戻ってこなかった。泣きながら一人で家に帰ってきた純子は誠がいなくなったのは自分のせいだと吉江さんに言った。しかし一体何があって一人で帰ってきたのかまではわからない状態だ。もしかすると誰にも話していない何かがあるのかもしれない。だとすれば久世刑事本人から聞く他にはない。僕にそれを聞く勇気があるかないかは置いといて、そんなことを僕に答えてくれるわけないよな。そういえば当時ひどく落ち込む純子を元気づけようと吉江さんはあるものを作ったと言っていたの。確かそれはSelect the keyword for your notebook. Oh, well, we gotta find the eggplant flowers. Bookmarks. そう、ナスの花を押し花にしたしおりだ。久世刑事と吉江さんは今もそのしおりを肌身離さず持っているみたいだ。ナスの花言葉はつつましい幸福、真実、そして希望。その気持ちと符合するナスの花の花言葉を胸に、彼女はお兄さんが今もどこかで生きていると信じ刑事を志したんじゃないかな。そして久世刑事は村を出た。その数年後一人暮らしになった祖母の吉江さんはリラクスゆかり子村という老人ホームへと移った。住む人がいなくなった久世さんたちの家は The house will be demolished soon. もうすぐ取り壊されることになっている。その家に久世刑事が最終チェックのために来ていたようだ。3日前ということは佐々木くんの遺体が発見される前日か。待てよ、隣の人に引き止められた久世刑事は明日も早くから仕事だからと断って帰った。つまりこれは Oh, that is an interesting observation, actually. 佐々木くんの事件を予想したまさに刑事の勘なわけないか。我ながら今日は頑張ったんじゃないか。See, that was probably the most interesting piece of information we got out of all this today. 自分で自分を褒めてあげたい気分だ。さて
明日の調査方針も決めておかないと。さすがに今日は疲れたな。明日改めてあゆみちゃんと相談して決めよう。I feel like something happened to Ayumi, but I don't really know her well enough to say that she wouldn't leave the note there, but... あっぶな！携帯電話の充電を忘れるとこだった。Yeah, remember to do that. We've gone through 2 chapters where you haven't been able to use your phone, man. 今日こそちゃんとするぞ。You've reached the end of the demo version. Thank you for playing. To continue playing, you'll need to purchase the full retail version of the game. Save data? Yeah. They could have at least, like, I don't know, played a cool trailer or something. No, I'm not opening the eShop now. Okay, this chapter was way shorter than I thought it would be. So let's talk a little bit. My feelings haven't really changed since the last time we played, which I summarized at the end of chapter 2. Like, I think there's something... Okay, actually, let's start with here. I like that all the portraits are animated. I think that's actually pretty cool. I like that everything's actually voice acted. I think that's actually pretty cool. They went through and voice acted even the most mundane pieces of information. You would think that maybe they would skip out on like the inner dialogues, or when you're just observing things in the surroundings and he goes, wow, that's a blue sky, and something like really, you know, mundane. But they voice everything. And Megumi Ogata, I love her, so that just makes it even better. To think that you can actually play this game with the main protagonist's voice turned off, I feel like that would take away so much of the game. But it's a very slow burn. And I feel like there's something interesting to be had here, but I just don't feel it, right? Like, I feel like at the end of every chapter, there should be at least some kind of hook, or something that makes you think, oh, that's interesting, I want to keep playing. But I feel like at the end of every chapter, I feel just kind of tired, because it's like an hour to 2 hours of just sitting and talking to 1 or 2 people. And it's very, like, redundant conversation. Like, they repeat themselves a lot. They say a lot of things repeatedly, and I could probably summarize like a 45-minute conversation in like 10 words or something like that. And that just might be the style of this game. Maybe it is because, you know, at its core, I don't think there's anything supernatural or paranormal or anything going on here, right? So it's very like normal, quote-unquote, detective work, normal mystery type of thing. But I feel like maybe that's just either maybe not my style, or maybe that's just not a great style for stream, because again, keep in mind, if you're playing this game on your own, you can just click through the dialogue, right? You could probably skim read it pretty quickly, but because I'm streaming it, I want all the dialogue to play out, right? So I want, you know, you guys to hear all the dialogue, but that also stretches it out. So I'm sitting here just listening to people talk in Japanese for like an hour or 2 hours at a time, so it feels a little bit, you know. But I think part of it's also because the soundtrack. Like, the soundtrack I think is good, but like when you're sitting and talking to someone for half an hour or more, it's just the same soundtrack playing. They don't really change it up with like something, you know, they say something interesting and suddenly the track changes, right? So I think maybe the sound design would help with that a little bit too, in addition to maybe making the writing a little bit more concise. Like, I'm not saying they need to distill everything down to be like a speed run, but I really feel like you need to have, you know, the conversation needs to be engaging enough that I'm still listening, right? And again, like, we've played a lot of mystery games and visual novels on this channel, and I feel like this one is definitely like the slowest burn of all the ones we've done so far, right? Which again, it's not a bad thing, it's a stylistic thing, may or may not be your thing. So, this is a demo, and like, at the moment, I'm not really hankering to finish this game. I'm not like, whoa, I need to go buy this game and find out what happens. I don't like to leave things incomplete, though. So, even though I might not return to this game in the near future, I do want to come back to it, I think. But I think it's also really hard to justify the price. This game is like $65 Canadian, like full price, and I'm told it's only 12 hours long, maybe 15 hours, probably a little longer if you let all the dialogue play out.
but I'm also guessing it has no replayability. So for like a cost value perspective, right? $65 for such a short game that you're not going to replay doesn't seem like great value. But maybe if there's like an eShop sale in the future, maybe that would be a better time to pick it up. Of course, Nintendo games don't usually go on sale physical copies, and of course, niche games like this, physical copies will sell out really quickly, and then they don't reprint them, right? It's not like most Nintendo games really go on sale physical copies, but sometimes the digital copies go on sale, so I think that might be a good time to do it. But yeah, if you're watching this on YouTube, let me know in the comments below if you're interested in seeing more of this game. Maybe I will hasten my return to it. But of course, we have a bunch of new games coming out pretty soon. We have Ace Attorney Investigations comes out in 2 days, and I'm really excited for that one because those are some of my favorite Ace Attorney games outside of the Great Ace Attorney, and I'm really happy people are finally going to experience Ace Attorney Investigations 2 in English for the first time officially, right? So, and you'll see, like, the style choice when they do that game is going to be different than this one. And of course, yes, you know, there's unrealistic things happening and there's a little bit of goofiness, but that's what kind of keeps me engaged, right? I like the goofy people that you talk to that have funny personality traits and weird designs, because of course this game, all the characters look rather normal. None of them really look that fantastical or really that interesting or memorable, to be honest, which again, it just kind of, it's a style thing, right? They're not going for rambunctious, you know, super out of the world interesting characters, right? They're going for a grounded story, and I can respect that, but I still think there's room for improvement. And again, if you've played the previous Famicom Detective Club games, which I have not, you know, this is probably just a very similar experience. I heard people saying that it's basically just an improved version of the previous games from the Switch remakes of the first and second game, and this one just improves upon it. So if you like that style, I understand it. Maybe it's just not completely my cup of tea. But I still think there's room for improvement, even if they're trying to emulate what they've done in their previous games, which were written back in 1988 and 1989. I know that, you know, it's been like over 25 years, and there is something to be said for nostalgia and keeping things the same, but I think there's also room to modernize and make things interesting and progress, right? You gotta find that balance. And I think maybe they're just clinging more to the nostalgia part, right? Other than the graphics, I think obviously everything's voice acted, everything's animated, that's kind of the modernization, but even just from a gameplay perspective, right? It's really weird when the conversation just ends, but it's not supposed to end, and then you have to click talk to continue the conversation exactly from where it left off. Or the dialogue options in the game only give you 3 conversation topics, but you need to constantly go back and recycle through them, and it's not always clear which order you need to go back and recycle them until there's repeating text. And then you gotta use the think command and then go back and then recycle through the same 3 topics. I think that could be streamlined, right? Put a check mark or cross out the topic when we're done with it, and then replace it with a new one would just make so much more sense. It, again, I keep saying this, it feels like an inflated sense of gameplay, because it's trying to make there be gameplay, when at the end of the day, there isn't really gameplay, you're just clicking through menus. So they're trying to make it so you have to kind of guess where to click, but it's not really intuitive where to click, so they just make it a little bit arbitrary. As opposed to a game where maybe I have to pick out evidence and present it to people, or I actually have to answer questions, or there's like a logic to what I have to do in a conversation. While here, it just feels like I'm just fumbling around clicking keys until something happens. That's just kind of the feel I get from it. Anyways, that's it for Emio the Smiling Man, Famicom Detective Club for now. Again, let me know if you guys are really interested in seeing the end of this game. I'll probably revisit it, but not in the near future. It will probably take a while before I get back to it. Thank you for joining me on stream. Hope you guys enjoyed this as well. Maybe it enticed you into trying out the game for yourself, or trying out the demo. I think it's pretty generous the demo was this long though. 3 chapters plus the prologue when the game's 12 chapters long, that's pretty generous. And again, I'm guessing things pick up and get more interesting, and maybe the chapters get longer as you go, although with a runtime of 12 to 15 hours, maybe that might not be the case. Who could we raid today? Looks like a few people are streaming. Okay, let's drop in on Kieran. He's playing Pokemon Soul Silver, and he's doing a special kind of Nuzlocke type of thing. It's really fun. You gotta check it out. It's called a girly pop lock, where you get to like vote out
Pokemon based on how girly pop you think they are, and then it's like a RuPaul type of voting process, something like that. It's his first day of doing it, but he's been very excited. So let's go say hi to Kieran. I'll see you guys on Friday for Ace Attorney Investigations. Take care, guys. Bye, froggy friends.